ہاللویا۔ زبور 46۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی۔ وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آمین۔ Today the sermon topic is divine helper. Amen. ہاللویا۔ آج کے ہمارے پیغام کا مضمون جو الہی مددگار۔ تھینک یو جی۔ Everybody say divine help. ہاللویا۔ الہی مدد، سب کہیں الہی مدد۔ Amen. Hallelujah. The first verse is our this month promise. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. زبور 46 اس کی پہلی آیت اس مہینے کا خدا کی طرف سے وعدہ ہے ہمارے لیے، جس میں لکھا ہوا ہے خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ And this month we are going to meditate upon this first verse. اور اس مہینے یہ جو پہلی آیت ہے ہم اسی پر غور کریں گے، Each and every word by word. اور اس کو جو ہے لفظ بائی لفظ سیکھیں گے۔ Hallelujah. Praise This is Lord. the great promise that God has given to me on 31st of May. اور یہ خدا کا عظیم وعدہ ہے جو 21 مئی کو خدا نے مجھے دیا۔ Hallelujah. And I was very happy to receive this word from God, because every word which is received from God is a precious one. اور خدا سے اس کلام کو حاصل کر کے میں بہت شاد تھا، کیونکہ خدا کی طرف سے بولا گیا ہر ایک کلام کا حصہ بہت اہم ہے، قیمتی ہے۔ Every word of God has life in it, and that gives us the life. اور خدا کے منہ سے نکلے ہوئے ہر ایک لفظ میں زندگی ہے، اور یہ کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ Even if we say go, there is a power. Come, there is a power. اگر صرف وہ اتنا ہی کہے کہ جاؤ تو اس میں بھی قدرت ہے، اور اگر وہ کہے آؤ تو اس میں بھی قدرت ہے۔ Hallelujah. And he says that I am your helper. اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں۔ Hallelujah. A present help in trouble. مصیبت میں مستعد مددگار۔ God is always giving help. خدا ہمیشہ مدد بھیجتا ہے۔ A human being cannot live alone without any help. انسان مدد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ When God created Adam in the garden, he saw he was alone, so he gave him a helper. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم کو بنایا باغ عدن میں تو وہ اکیلا تھا، اور خدا نے اسے ایک مددگار دیا۔ Hallelujah. So the helper that is very, very powerful helper that God has given to Adam. اور ایک بہت ہی مضبوط مددگار خدا نے آدم کو دیا۔ Hallelujah.
Amen. And Adam loved that helper lot. اور آدم اس مددگار سے محبت کرتا تھا. They were all coming before God, and they are doing so many things before God. اور وہ ہمیشہ خدا کے سامنے چلتے پھرتے تھے اور اسی کے سامنے زندگی گزارتے تھے. But the loving helper did something wrong, so the divine help was disconnected. لیکن وہ جو مددگار تھا اس نے غلطی کی اور اس لیے جو الہی مدد تھی وہ ان سے جدا ہو گئی. Hallelujah. And God sent his only son, Jesus Christ, to mend this broken relationship between God and man. اور خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے بحال کرے. This is the whole story of the Bible. اور یہ کلام مقدس کی کہانی ہے. To bring back us with the glory of God as before in Adam time. اور ہمیں واپس سے اسی جلال میں بحال کرنا جو آدم کو حاصل تھا، یہی خدا کا منصوبہ ہے. So whenever you see our partner, I will be happy. اس لیے جب بھی آپ مددگار کو دیکھیں گے آپ خوش ہوں گے. Hallelujah. And tell if you are having family, sitting together with the family, and say to your wife that God bless you, I love you too much. Sorry? If you are sitting with your wife, tell to your wife, say that I bless you and I love you. اور اگر اس وقت آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے خاندان میں بیٹھے ہیں، تو ان سے کہیں کہ میں آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. Hallelujah. And if you are not sitting with your family right now, you can open up your mouth and say this one, so that your wife can hear from Zoom. آپ اس وقت خاندان کے ساتھ نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو سن سکیں. Even if she is not in the Zoom, you can tell to your heart that I love my wife. اور اگر ابھی بھی وہ آن لائن بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ، زوم میں بھی نہیں ہے، تو آپ اپنے دل میں کہہ سکتے ہیں. Hallelujah. Because without help, people cannot live. کیونکہ مدد کے بغیر لوگ نہیں جی سکتے. In your workplace, you need help. آپ جہاں پر کام کرتے ہیں آپ کو مدد کی ضرورت ہے. In your circle, you need help. اور آپ کے حلقہ احباب میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے. To run the government need people's help. اور حکومت کو چلانے کے لیے حکومت کو مدد چاہیے. To wage war, government need the soldiers to help the government. اور جنگ جیتنے کے لیے گورنمنٹ کو فوج کی ضرورت ہے، ان کی مدد درکار ہے. So everybody are connected in this world. Without help, nobody can survive. اس لیے ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور مدد کے بغیر جو ہے کوئی بھی نہیں چل سکتا. Hallelujah. Hallelujah. Similarly, God needs. Very important thing is we need our God to help us in the great troubles. اور اسی طرح بڑی اہم بات کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے تمام طرح کے حالات اور مصیبتوں میں، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. Human being can help us at some extent only. کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک حد تک ہماری مدد کر سکتے ہیں. Father, mother can help their children up to some extent only. ماں باپ جو ہے وہ بچوں کی ایک حد تک مدد کر سکتے ہیں. But when you seek our God, He will help us up to the eternally. لیکن جب آپ خدا کو دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکتا ہے. Hallelujah. And when we come to our God, and He always helps us. اور ہم جب بھی اپنے خدا کے سامنے آتے ہیں وہ ہماری مدد کرتا ہے. Let us turn to Isaiah chapter 41. یسایہ 41ویں باب کی طرف بڑھیں گے. Hallelujah.
the beautiful verse, verse 41. I'm going to read it. Chapter 41. 10th verse onwards. Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand. Behold, all those who are angered at you will be shamed at dishonor. Those who contend with you will be as nothing and will perish. You will seek those who quarrel with you, but will not find them. Those who war with you will be as nothing and non-existent. For I am the Lord your God, who uphold your right hand, who says to you, do not fear, I will help you. Do not fear, you whom Jacob, you men of Israel, I will help you, declares the Lord, and your Redeemer is the Holy One of Israel. 41वां बाब उसकी 10वीं आयत से ईसाया, तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। देख, वो सब जो तुझ पर गजबनाक हैं पशेमान और रुसवा होंगे। वो जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हलाक होंगे। तू अपने मुखालफों को ढूंढेगा और ना पाएगा। तुझसे लड़ने वाले नाचीज वो नाबूद हो जाएंगे। क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। हरासा ना हो ऐ कीड़े याकूब, ऐ इस्राएल की कलील जमात, मैं तेरी मदद करूंगा। खुदावन फरमाता है, हाँ, मैं जो इस्राएल का कद्दूस तेरा फिदिया देने वाला हूं। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. This is the great thing that God has given to us. और ये एक अजीम बात है, उसका वादा है जो खुदा ने हमें दिया है। So when we read that, we see that it is only for Israel people. और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ इस्राएल के लिए है। Though it is mentioned there, if you have trust on this word, I will give you a great testimony that happened in our life. और अगर आप इस कलाम पर भरोसा करेंगे तो एक अजीम काम होगा हमारी जिंदगियों के अंदर और आप उसकी गवाही देंगे। It is so happened in my life and with my son's life. और ये मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी में हुआ। Now he will give you the testimony to know that this word has come to truth in his life, in his workplace. और अब वो अपनी गवाही देगा और आप देखेंगे, सुनेंगे कि ये कलाम जो है उसकी जिंदगी में किस तरह पूरा हुआ। Praise Lord, brothers. Praise Lord. So God's name is being glorified now. Actually, from 2017. Give you translation. Okay. Shakil, you can translate. Huh? Yes. In the year 2017, after I got married, I lost my job and I was searching for a job. And God, by His grace, He gave me a job in Kobar, which is Eastern Recruitment Company. 2017 में मेरी शादी के बाद मेरी नौकरी जाती रही और मैं खुदा से दुआ कर रहा था और खुदा ने खुबर के इलाका में मुझे एक नौकरी बख्शी, वहां पर मुहैया की। It is a very big company where it is a manpower company. We have around 37,000 workers in our company overall. और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसके अंदर जो है 37,000 के करीब लोग काम करते हैं। It is the third biggest mega recruitment company in Saudi Arabia. और ये सऊदी अरब के अंदर तीसरे नंबर की कंपनी है जो लोगों को अपने पास हायर करती है। So God, by His grace, He placed me into that company, even though the interview was so, I was really terrified because I didn't fare well in the interview itself.
اور खुदावन के रहम से ये सब कुछ मुमकिन हुआ कि जब इंटरव्यू था मैं उसमें काफी खौफजदा था और वो बिल्कुल अच्छा नहीं गया. Before I joined in this company, I searched for, I went to nearly 10 to 15 companies in order to get a job. But in all the interviews that I had, I was not able to fare. Even though they asked all the basic informations and I gave all the things, because the Saudi Arabia was in very low crisis, they didn't give me a job. और इस कंपनी से पहले मैं तकरीबन 10 से 15 कंपनियों में गया और उन्होंने बुनियादी सवाल भी मुझसे पूछे, इंटरव्यू किए, लेकिन उस वक्त मुआशी हालत अच्छी नहीं थी सऊदी अरेबिया की, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली. So my mindset and my heart was like so down, and I was very discouraged at that time. But the moment I went into this company through my auntie, God gave me this job, church believer. And even though the interview was so bad, they asked a lot of technical questions regarding the recruitment, which I didn't know anything about it. But somehow God, He selected me. और जब किसी मेरी आंटी के तवसत से मैं इस कंपनी में गया इंटरव्यू देने के लिए, हत्ता कि इंटरव्यू जो है बहुत ही बुरा हुआ और किसी भी तरह मुमकिन नहीं था कि मुझे ये मिलती ये नौकरी, लेकिन खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया और मुझे ये नौकरी मिल गई. So on that day, after I finished that interview, they didn't give me the remark. They told me that they will call me in 2 days. और जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो फौरी उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद हम आपको बताएंगे. But I knew in my heart that I would surely fail because, as I said earlier, it was so bad. So, but on the second day, my manager, he called me. और मुझे अपने दिल में पूरा इस बात पर यकीन था कि मैं फेल हो चुका हूं, चूंकि इंटरव्यू जैसे मैंने पहले कहा बहुत बुरा था, लेकिन 2 दिन के बाद मैनेजर ने मुझे फोन किया. So I thought to myself, okay, my mom was the one who told that he has called you. So I thought to myself, okay, he's going to remind me so that I have failed in the interview, that I can search for another company. और मेरी माँ ने टेलीफोन उठाया था और उसने मुझे बताया कि उसने आपको टेलीफोन किया, तो मैंने सोचा कि वो मुझे ये बताना चाहता है कि आप जो है इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं और कहीं और अपनी नौकरी ढूंढें. But by His grace, by God's grace, my manager, he told me, Joshua, you have been selected and you are going to work as a domestic recruitment coordinator. And he said, this much is your salary. And the reason why I selected you is because you're a God's child and it's because your father is a pastor. और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के तौर पर हम नौकरी देंगे और इतनी आपकी तनख्वाह होगी और आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप खुदा के बंदे हैं और आपके वालिद जो है वो पासबान हैं. So I was really overwhelmed with joy and happiness. So I thank God for that. Then after I joined in this company, I was able to sense the hand of the Lord was upon me. और मैंने दिल में बहुत खुशी महसूस की कि खुदावन ने मेरे लिए किया है. और जब मैंने इस कंपनी में काम शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि खुदा का हाथ मुझ पर है. The hand of the Lord was so upon me that when I went into that company, God would reveal me a lot of things, what is going to happen in that company in the future, like what that manager, what all things will happen in the coming days. God will reveal me in the dreams. और खुदा का हाथ इस तरह मेरे ऊपर था कि खुदा मुझे ख्वाब में पहले से बता देता था कि इस कंपनी में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तो खुदा मुझे आगाही दे देता था. So it happened like after I joined in that company, the next 2 months, after the next 2 months, there came a man. He was an operation manager. His son also, he worked in this company for many years as a HR acting manager. और 2 महीने के बाद जो मैनेजर था और उसका बेटा भी जो एचआर के अंदर मैनेजर की जगह काम कर रहा था, वो दोनों आए. So actually among the people in the company, it is being told that the son is like a strong man. There's a strong spirit, like strong man spirit. In area, there will be a strong man spirit.
likewise, in that company, this boy, the father's son, was like a strong man, age of 31 or 32, where he will take the authority not in a wise way, but in a different way. اور مجھے بتایا گیا تھا کمپنی کے اندر جو بیٹا ہے وہ ایک سخت گیر آدمی ہے اور وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ سخت گیری میں کرتا ہے اور اچھے طریقے سے نہیں کرتا. And his father was a very big person. This is what I come to know now. But at that time I didn't know. But he was a very big person. He's a politician. He's kind of politician back in India, in Kerala. And not only that, he's like a leadership. He's like a leader in the Muslim community over here in Saudi. اور اس کا باپ جو ہے وہ مجھے اس وقت تو پتہ نہیں تھا, بعد میں پتہ چلا کہ وہ انڈیا کے اندر سیاست میں بھی اس کا عمل دخل ہے اور یہاں پر جو مسلم کمیونٹی ہے اس میں بھی اس کا اچھا اثر و رسوخ ہے. And when he joined in that company, within a week's time, God revealed me something in the dream where he was going to rule the company in an unjust way, where I saw in that dream all the staffs, be it big staffs or the elderly staffs or very young staffs, they were all bowing down their knees unto him. اور خدا نے مجھ پر یہ بات عیاں کی کہ یہ جو ہے کمپنی میں جب اس کا کام کرے گا تو یہ انصاف کے ساتھ کام نہیں کرے گا اور سارے بڑے چھوٹے عمر میں جو کمپنی کے اندر ہیں وہ سارے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے. یہ خدا نے مجھے بتا دیا. But in that dream, I saw myself, I was not bowing down my knees to him, and I was standing, and he was a bit furious in the dream, and I was resisting him to bow down before him. اور اس خواب کے اندر میں صرف واحد تھا جو گھٹنوں کے بل نہیں جھکا اور وہ اس بات پر بہت نالا تھا اور میں ہی جو ہے جھکنے کے معاملہ میں جو ہے اس کا مقابلہ کر رہا تھا. So then I knew in my spirit that this man is going to rule this people in an unjust way, where he's going to reveal himself like a good person, but in the end he's going to be a different person. اور یہ میں نے خواب میں دیکھ لیا کہ یہ اپنے آپ کو یہ شخص اچھا ظاہر کرے گا لیکن انصاف سے کام نہیں لے گا اور بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ سب کے ساتھ برائی کر رہا ہے. But I just kept the dream to myself. When I went to the office, he was like normal to everyone for first few days. And as the days passed by, God revealed me in another dream where he was trying to terminate many people, Christians especially. اور شروع کے اندر جو ہے وہ بالکل اس کا رویہ جو ہے عام لوگوں کی طرح تھا اور سب کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے تھا, لیکن خدا نے پہلے مجھے خواب میں دکھا دیا تھا کہ وہ آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگوں کی نوکری کو ختم کر دے گا, انہیں نکال دے گا. Before he ever tried to terminate, God revealed me in another dream that he is going to target the Christians. And he wanted to terminate one person by name Sam Abraham. And that person was about to be terminated. He came to me in the dream and he was crying to me and he said, Joshua, this guy is going to terminate me. And he was 42 years old man. اور اس شخص کا نشانہ جو ہے وہ مسیحی لوگ بننے والے تھے, وہ مسیحوں کو نکالنے والا تھا. اور ایک شخص جس کا نام سیم ابراہیم ہے جو 42 برس کا شخص تھا, اس کو وہ نکالنے والا تھا. اور خواب میں وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ شخص مجھے نکالنے والا ہے. And after I woke up from that dream, I had a huge, what can I say? There was an unrest in my heart where the Holy Spirit wanted me to pray for him a lot. اور جب میں نیند سے اٹھا, اس خواب میں سے اٹھا, تو میرے دل کے اوپر بہت بوجھ تھا اور میں بے چین تھا اور پاک روح نے مجھے اس طرف مائل کیا کہ میں دعا کروں اس کے لیے. For a few seasons, for a few days or a few months, I used to fight for him by the strength that God gave me in front of him, in front of that operation manager. اور کچھ عرصہ کے لیے میں جو ہے اس کا مقابلہ کر سکا اور پھر خدا نے مجھے قوت بخشی اس کے مقابلہ میں وہ جو مینیجر تھا کہ میں اس کا سامنا کر سکوں. But as the days passed by,
I didn't had that mindset to more help him a lot. The reason is that he said, even your job will be lost. He said, if you और try to help him, I will make you to lose your job also. He said. और जब कुछ दिन गुजरे तो फिर मेरा जो है जहन भी उस तरफ ना रहा, क्योंकि उसने मुझे भी धमकाया कि अगर तू उसकी मदद करने की कोशिश करेगा तो तेरी नौकरी भी जाती रहेगी. And I will also be as strong at him, and I will tell him that you have no power over me unless it has been given from above. और मैंने भी उसे कहा कि तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं जब तक ऊपर से ना मिले. But somehow, I don't know, I was not able to fight it because I was relying on my strength. For a limited time, I was praying, but to me itself, I operated in fear at that time, because I thought to myself at that time, my wife, she delivered a baby, and my child came out, and I thought to myself, oh my God, if I lose my job, how will I take care of my family? And all these thoughts came, so I was not able to help it. और उस टाइम में खौफ मेरे अंदर भी आ गया. उसी वक्त जो है खुदा ने हमें औलाद भी बख्शी, तो मेरे अंदर खौफ था कि अगर मेरी नौकरी जाती रही तो मैं क्या करूंगा, और मैं खौफ में मुब्तला हो गया, इसलिए मैं उसकी मदद ना कर सका. But I did one thing. I just told him, I'll just inform my manager. That's what I can do, because my position is a coordinator position and he was a manager. So I just told him, I will help you by informing my managers to fight for you. And I will also pray. And if he's able to fight, then well and good, Sam. And otherwise, well, we'll see what God does for you, we said. और मैंने उसे बताया कि क्योंकि वो शख्स जो है वो मैनेजर है और मैं उसके मुतहत हूँ, कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता हूँ, तो मैं आपकी मदद इसी तरह कर सकता हूँ कि मैं अपने मैनेजर्स को बताता हूँ कि वो आपके लिए बात करें. अगर वो आपके लिए करेंगे तो ठीक है, वरना फिर हम देखेंगे कि खुदा की जो मर्जी हो. And my manager, after getting all these things, he was not bothered to fight for him, and he informed other managers also. They also didn't care about it. और मेरा जो मैनेजर था, जब उसने सुना तो उसने परवाह नहीं की, और उसने दूसरे जो मैनेजर्स थे उनको भी बताया, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की. So then after that, he was being terminated. Then he terminated another 2 to 4 people. Then after that, he tried to terminate me many times during these 3 periods of time. He would always speak bad about me to others. And even though I tried to do a lot of good things for him, he would tell it in a different way, and he would spoil my name to all the managers. Like that, it was been happening for 3 years. और उसके बाद उसने 2-4 और बंदों को भी निकाल दिया, और उसने बहुत कोशिश की 3 साल के अरसे में कि मुझे निकाल दे. हालांकि मैं उसके लिए अच्छे काम भी करता था, लेकिन वो मेरे बारे में गलत बात दूसरों के सामने करता था, और उसने मेरे बारे में गलत खबर जो है वो फैला दी. It was so bad that he will always put me to shame in front of others, and all those things. He will tease me, and a lot of things were happening which wasn't done in a wise way. And he would always tell my manager, but even before he tells something, God would reveal me in dream. The reason why I'm focusing more on dreams is that when God's hand is upon you, he will lead you through dreams. He will tell what is going to happen in the coming days, because that's written in the Bible. All our days have been ordained in the book of life before it ever counted to be. और वो हमेशा मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करता, और मुख्तलिफ तरीकों से जो है मुझे जिच करने की कोशिश करता था. और लेकिन खुदा जो है पहले से ही सारी बातें मुझे ख्वाब में बता देता था. और मैं ख्वाब का जिक्र बार बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये कलाम में लिखा है कि सारी बातें खुदा के सामने हैं, और खुदा अपने लोगों पर उनको अयां करता है. So it was a very tough time for me. I had a lot of stress because of that. Then I lost my focus on doing a lot of good things in my company because of the pressure I was going and all those things. Then after like 3 months back, yes, Shakil, you can. और इस सारे वक्त में जो है, जो मेरे लिए नहायत परेशानी का वक्त था, और मैं बोझ के नीचे था, और मैं कंपनी के लिए जो है जो अच्छी चीजें कर सकता था वो सारी मैं नहीं कर सका. और 3 महीने पहले क्या हुआ, after this coronavirus started to come, many people have been terminated in my company.
around 8 to 9 people. Most of them were managers. My manager was being terminated, whom I got favor. Then my director also, he was being terminated, whom I got favor. And all the managers, all the top people, even some normal staffs, even they have been terminated because of lack of funds in the company. اور جب یہ 3 مہینے پہلے سے جب یہ کورونا کی وبا پھیلی تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. میرے مینیجر اور ان کے مینیجر جو میری سفارش بھی کرتے تھے وہ سارے نکال دیے گئے, اور عام سٹاف کو بھی نکال دیا گیا کیونکہ کمپنی کے اندر پیسے کی کمی ہو گئی. And even my CEO was being terminated. اور اسی طرح They terminated my CEO and they put another CEO, new CEO, where he was the one who terminated all these people to bring a new management because of coronavirus and all these things. اور اسی طرح کمپنی کا جو سی ای او تھا, سب سے بڑا افسر, اس کو بھی نکال دیا گیا اور دوسرے کو رکھ دیا گیا, اور اس نے آ کر باقی ساری جو مینجمنٹ تھی اس کو چینج کر دیا, ان کو بدل دیا. But it was been widely spread among the people that both father and son, that is the operation manager and the HR acting manager, they were still here. They were the ones whom God revealed me that they were the ones who are going to rule the company, where all the people were bowing down, but I was not bowing down. I was resisting him. In that person was targeting me so badly that he wanted to terminate me in the coming days. اور لیکن وہ شخص جو مینیجر تھا, اس کا بیٹا بھی, وہ دونوں ابھی تک موجود تھے, جن کے بارے میں میں دیکھا تھا کہ سب ان کے سامنے گھٹنوں پر جھک رہے ہیں, لیکن میں نہیں جھکا. وہ بہت کوشش کر رہا تھا کہ مجھے بھی کمپنی سے نکلوا دے. So, but like last week, that son, he called me to his office and he said, Joshua, as you know, your ICAMA is going to be expired in 2 months. So I will give you 2 choices. Either you work under operation manager as a passport or document holder, because I know I was in a recruitment team where I was a responsible person to bring a lot of people from other countries. Now he told me to shift to another department where his father was a manager, and he told me to do all the document control works, which from high position to lower position. And otherwise he said, if you're not willing to take this thing, you can you can change your company, we'll give you transfer, we'll not renew your ICAMA, he said. اور اس نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور اس نے کہا کہ آپ کے اقامہ میں صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں, اور آپ کے پاس 2 جو ہے چوائس میں آپ کو دیتا ہوں. ایک, یا تو جو ابھی آپ کی پوزیشن ہے اس کو آپ چھوڑ کر جو ہے اسے نچلے سطح کی پوزیشن کو لے لیں, جو اس کے باپ کے نیچے کام کرنا ہوگا اور صرف جو ہے کاغذات کو سنبھالنا ہوگا, یا دوسرا یہ کہ آپ اپنے لیے دوسری نوکری ڈھونڈ لیں اور ہم آپ کو یہاں سے ریلیز کر دیں گے. So, but the moment he said, I was remembered by the dream that God gave me, like last month back before he ever told me. The new CEO that company gave us, a new CEO, he came and congratulated me and he told me, Joshua, you have done a good job for the recruitment team. You have to do a lot of things to me, he said in the dream. اور لیکن میں نے اس سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ جو سب سے جو نیا سی ای او آیا ہے, وہ مجھے خواب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ملا اور اس نے مجھے مبارکباد دی اور اس نے کہا کہ آپ نے اسی پوزیشن میں بہت سارے کام کرنے ہیں میرے لیے. So this was even before that son, he told me that we have to shift to the other department. So after that, after having the dream before that, I was not pretty much sure, and I was not operating through that divine help that God was giving me through the dream. اور یہ خواب جو ہے اس سے پہلے کہ اس بیٹے نے مجھے بلایا اور یہ ساری باتیں مجھ سے کہیں پہلے سے میرے پاس تھا, لیکن جب یہ میں نے باتیں سنی تو میں ساری چیزوں کو جو ہے بھول گیا اور خدا کی الہی مدد کو جو ہے میں بھول چکا تھا. But when the troubles were coming up so high, as it's written in the first verse, and he's an ever-present help in the time of trouble. When the trouble was so high that when he told me that he's going to terminate me, I was remembering that dream and I came to my house and I was praying. I told my father, my mother, and my wife, and we were all praying together. And not only that, Jenny, my sister Jenny,
she sent me this. I didn't tell her anything about it. The day after my HR team, they told me that I will be terminated. The next day after we prayed and all those things, she said in that God spoke to her that, Joshua, you have won favor in the eyes of God. You meditate on the favor topic, he said. اور جب مجھے یہ ساری باتیں کہی گئی اور مصیبت جو ہے بہت زیادہ تھی اور اس وقت اس کلام پر میں نے غور کیا کہ خدا جو ہے مصیبت میں ہمارا مددگار ہے، اور میں نے اپنے والد کو بتایا، اپنی ماں کو بتایا، اور ہم نے دعا کی، اور میری بہن نے خدا اس سے بولا اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ خدا جو ہے وہ ہماری طرفداری کرتا ہے، اس کلام پر آپ غور کریں. And before she ever sent it that hour, I was kneeling down and was praying to God. I was reading the Bible chapters about how God gave favor to Moses when he didn't know how to lead the people of Israel. He was crying unto God. He saw great, mighty, miracle signs and wonders, but he asked for the presence of the Lord to be with him. And God granted that request. اور جب میں ان باتوں پر غور کرتا کہ کس طرح خدا جو طرفداری کرتا ہے تو میں نے اس بات پر سیکھا کہ موسیٰ جب خدا نے اسے بلایا کہ وہ بنی اسرائیل کو نکالے تو خدا سے اس نے کیا مانگا، اس نے کہا خداوند اپنا چہرہ مجھے دکھا، اور خدا نے اس بات کو سنا. And I got that confirmation even from my sister that God has made me to win favor. And we all prayed as a family. We prayed hard and we were casting the spirits out. And I was being overwhelmed with the fear, with the faith. I was being increased in faith. اور ہم سارے دعا کر رہے تھے، اور میری بہن نے بھی اس بات پر جو ہے اس نے مجھے بتایا کہ خدا کی طرف سے تجھے مدد ملے گی اور وہ تیری طرفداری کرے گا. اور ہم سارے جو ہے اس کلام پر غور کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اور میرا ایمان جو ہے وہ بہت بڑھ گیا. So God enabled me to open my mind, and he wanted me to send a mail to my CEO. اور خدا نے میرے ذہن کو کھولا اور اس وقت ایک ای میل جو ہے میں نے اپنے سی ای او کو بھیجی. Actually, my position was a coordinator. No one can send a direct mail to a CEO except a manager. That's a rule in our company. اور میری جو نوکری تھی وہ کوارڈینیٹر کے طور پر تھی، اور کمپنی کے اندر یہ اصول تھا کہ صرف مینیجر جو ہے وہ سی ای او کو ای میل بھیج سکتے ہیں. But with the dreams that I had, with the prayers of all the prayers that we prayed, and with the word that God gave through Jenny, with that faith and with that vision, I moved by faith by sending the mail to him. And I just told in that mail, I didn't tell about all these things that was happening around me. I just introduced myself and I told him what I'm doing in this company. The reason is that we need to bring more housemates to our company because many people were going on exit because of coronavirus. So I just told them that in the coming days, it's going to happen where the agencies have confirmed. And after he read that mail, he was so happy. He was so happy. And he replied to me, please come and meet me tomorrow. اور اسے ای میل بھیجنے کی جو ساری قوت تھی مجھے اس وقت ملی جب ہم نے دعا کی، اور پہلے سے خدا نے جو مجھے خواب دکھا رکھے تھے اور جینی کی طرف سے جو مجھے اس بات کی تسلی مل چکی تھی کہ خدا جو ہے میری طرفداری کرے گا، تو اس لیے میں نے ای میل بھیجی. اور اس نے صرف میں نے یہی لکھا کہ میں مزید لوگوں کو جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو منگوانے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ جا رہے ہیں. اور جب اس نے یہ سب کچھ پڑھا تو بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ آ کر مجھ سے ملو. And the day that I was about to go to CEO's office, that morning, early morning, I woke up and I prayed. And while I was meditating on Joshua chapter 3, when how Joshua and his people was about to cross the Jordan River. اور اس صبح جب میں نے ملنا تھا اس آفیسر سے جا کے اور میں دعا کر رہا تھا اور میں کلام کو پڑھ رہا تھا اور میں نے یشوع اس کے 3 باب میں پڑھا جب بنی اسرائیل دریائے یردن کو پار کرنے والے تھے. There was a part of a word that really touched my heart and increased my faith. I want to read it now. I'll just read it. Joshua chapter 3 verse 7. It says, and the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so that they may know that I am with you as I was with Moses.
tell the priest to carry the ark of the covenant. When you reach the edge of the Jordan rivers, go and stand in the river. Yes, you اور can read. اس کا تیسرا باب اور اس کی 7ویں آیت، اس کلام نے مجھے بڑی دلیری دی جہاں پر لکھا ہوا ہے، خداوند نے یشوع سے کہا آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا تاکہ وہ جان لے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق کو اٹھائے ہیں یہ حکم دینا کہ جب تو یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا. And in the 13th verse it says, as soon as the priest to carry the ark of the Lord of all the earth, when they set their foot in Jordan, its water flowing downstream was cut off. 13ویں آیت میں لکھا ہے اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں گے جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا. And in the previous chapter of Joshua chapter 1, when I read, it really increased my faith. In the verse 3 it said, I will give you every place where you set your foot. اور اسی طرح پہلے باب کی 3ری آیت نے میرے ایمان کو بڑھایا جہاں پر لکھا کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ تجھے دے دوں گا. I have read these verses many times. Yes, it got increased my faith, but during that time of trouble with that divine dream that I had and all those things that was happening around, the moment I read, God increased my faith and I was praying, I was casting out the spirits, and I told God in that prayer, Lord, when I keep my foot in the room of CEO, there should be a great miracle happening in my life. اور پہلے بھی کلام کو پڑھا ہوا تھا لیکن ان لمحات میں اس کلام نے میری بہت مدد کی، حوصلہ افزائی کی، میرے ایمان کو بڑھایا اور میں نے دعا کی اور ہر طرح کی بری روحوں کو ڈانٹا نکالا اور میں نے خدا سے کہا کہ جب میرا پاؤں اس دفتر میں پڑے تو خداوند وہاں بہت بڑی کامیابی مجھے عطا کرنا. So that day I went to the office. I went to the office and I sent them a mail. I called them and asked them when can I come. They told me to come at that 10:30 time. I went there. In order to go to a CEO's room, it's very hard because it will be fully locked with doors and no one can go in and no one can come out unless the security opens the door for them. اور اس دن میں نے ان سے پوچھا کہ میں کب آؤں اور انہوں نے کہا کہ 10:30 بجے آنا، اور وہ جو سی ای او ہے اس کے دفتر میں جانا بہت مشکل ہے، اس کا دروازہ بند ہوتا ہے جب تک سیکرٹری اندر سے دروازہ کھولے نا کوئی اندر نہیں جا سکتا. So after the security opened, the moment I went into the CEO's room, the moment my feet touched on the CEO's room, the first thing that he said was, welcome Joshua, come to my room, he said. اور جب سیکیورٹی نے دروازہ کھولا اور میں اندر داخل ہوا تو پہلی چیز اس نے مجھ سے کہی، اس نے کہا کہ ویلکم جوشوا، اور مجھے خوش آمدید کہا. I'm so happy that you sent a mail to me, Joshua. You please have your seat, he said. اور اس نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں آپ نے مجھے ای میل بھیجی اور آپ تشریف رکھیں. And he made another 2 managers to come to him so that they would all talk with me. What was the reason that I sent them mail? اور پھر اس نے 2 اور مینیجرز کو بلایا تاکہ وہ ساری بات کو سنے کہ میں نے کیوں وہ میل بھیجی، اس کی وجہ کیا تھی. So first he asked me, what is your family? Are you married? And I said, yes, I'm married. Because on that day before I went to the office, I was praying, oh God, you fill me with your spirit. When I go there, the Holy Spirit has to speak to me. I was praying like that. And he was asking me. Yeah, go ahead. اور پہلے سے میں دعا کر رہا تھا کہ خداوند جب میں ادھر جاؤں تو مجھے اپنے روح سے بھرنا اور تیرا روح مجھ میں سے ہو کر بولے، اور وہ مجھے ذاتی سوال جو ہے وہ مجھ سے کر رہا تھا. And they were all Muslims, okay? And he was asking me, what's your family? Then I was telling, I have my wife and my daughter over here. My daughter is 2 years old. My father and mother are here. My sister's family is here. And my father is here with me. Oh, your father and mother are with you. For how many years, they asked. And I told them it's 31 years. And I studied my college and my school over here. So you have a daughter with you. What's her name, he asked. And I told her name is Sharon. Oh, Sharon, even my daughter, she has a friend. Her name is Sharon. And he was asking me, what is the meaning of the Sharon?
اور وہ بہت ساری باتیں مجھ سے پوچھ رہا تھا اور میں نے اس سے بتایا کہ میں یہیں پر پلا بڑا ہوں, یہیں پر میں نے پڑھا ہے, میری بیوی اور میری بچی جو 2 سال کی ہے وہ یہاں پر ہے, میرے والد اور میری والدہ وہ یہاں پر ہے. اور میں نے اس سے بتایا, جب اس نے پوچھا کہ 31 سال سے یہاں پر ہے, میری بہن کا خاندان یہاں پر ہے اور میری بیٹی کا نام شارن ہے, تو اس نے کہا کہ اب میری بیٹی کے ایک دوست ہے اس کا نام بھی شارن ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے. And I told him that it's a name which is in Bible, which is a rose of Sharon. It's a name of God, I told. اور میں نے اسے بتایا کہ یہ بائبل کے اندر ہے, یہ لفظ پایا جاتا ہے. Oh, then he asked me, are you a Christian? He asked. اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ مسیحی ہو. And I told him, yes, I'm a Christian. So are you a Catholic? And پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہو, آپ کیتھولک ہو, آپ کا کیا کس ڈینومینیشن سے ہو. And I told him, I'm not a Catholic, I'm a Pentecostal. I believe in Jesus and I believe in signs and wonders. I believe in miracles, I told him. And he was like, and all the lady that was near to him and he and another man, they were all surprised that I called Jesus' name out, and they were so glad to know about it. اور میں نے اسے بتایا کہ نہیں, میں پینتیکوسٹل ہوں, میں خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں اور میں معجزات اور بڑے بڑے کاموں پر ایمان رکھتا ہوں. اور سارے جو وہاں پر مینیجرز بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران تھے کہ میں نے یسوع کا نام وہاں پر لیا اور وہ سن کر خوش تھے. And he was so happy. Those 3 people, even though they were Muslims, when I told the name of Jesus, they were so happy. They didn't show any faces. And I even told that you have know about Jesus, what is written in Quran, that he has done great, mighty signs and wonders, I told them. اور میں نے انہیں بتایا یسوع کے بارے میں, اور یسوع کا نام جب انہوں نے سنا تو انہوں نے ہرگز اس چیز پر جو اعتراض نہیں کیا, بلکہ میں نے ان سے کہا کہ آپ تو یسوع کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے معجزے کرتا تھا. Then after he told me, immediately he took a paper and a pen and he started to ask me what was my salary. And he asked me, what car do you have? And he asked me, where is your house? And how much you're expecting, and what is your present position. And I was telling, this much is my salary. I was earning a decent salary. And I said that I have my own car. And he asked me whether it's a company car or no, your car. And I told him it's my car. Then I have a housing which I live with my father, and I'm just a coordinator. I just told him. He was asking me and all these things. And then he just pointed out to my manager's room who was being terminated. And he said, do you know who is going to take that room? He asked me. اور پھر اس کے بعد اس نے ایک پیپر اور پین لیا اور مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے, وہ گاڑی کس کی ہے, کمپنی کی ہے یا آپ کی اپنی ہے, اور آپ کے پاس رہائش ہے, آپ کہاں پر رہتے. میں نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں, اور تنخواہ کتنی آپ لیتے ہیں, یہ ساری باتیں اس نے مجھ سے پوچھی. اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ جو مینیجر تھا آپ کا جو چلا گیا ہے, کیا آپ کو پتا ہے اس کی جگہ کون لے گا. My manager, when he was with us, he has advised our teams no one can be a manager, because he was the last manager and he was a bit insecure, and he told that only a Saudi can be a manager, no other Indians can be a manager. So we thought that, okay, we will be just a coordinator or supervisors. That's our entire position in the company. اور وہ جو مینیجر جو چلا گیا اس نے ہمیں بتایا تھا کہ دیکھو مجھے بھی نکال دیا اور اب جو ہے صرف سعودی مینیجر ہو سکتے ہیں, کوئی اور مینیجر نہیں بن سکتا. تو میرے ذہن میں تھا کہ اب جو ہے ہم کوآرڈینیٹر یا سپروائزر صرف یہیں تک ہم رہ سکتے ہیں. And when I told this thing I didn't tell in detail about what my manager said. When I told that no one can be a manager, only an Indian, he was surprised. And he said, CEO said, who said only a Saudi can be a manager? Yes, it is being told by the ministry, but it all depends on the organization, he said. اور ساری باتیں تو میں نے اسے نہیں بتائی, لیکن صرف میں نے اتنا کہا کہ جو ہے صرف سعودی مینیجر بن سکتا ہے, انڈینز نہیں بن سکتے. تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے کہا. ہاں, حکومت نے یہ اعلان تو کیا ہے, لیکن یہ کسی بھی ادارے پر منحصر ہے کہ وہ کس کو مینیجر بنائے. Actually, in my company, I'm in a domestic division where to bring the housemates, my manager used to travel to all the countries where he will go and interview them, and he will select them and he'll come them back. He will make them to come over here. اور میرا کام جو ہے صرف اس ملک کے اندر تھا, لیکن مینیجر جو تھا
پہلے وہ سارے ملکوں میں جاتا تھا اور وہاں سے لوگوں کا انٹرویو کرتا تھا اور ان کو لے کر آتا تھا. And after all these things, when we spoke about the job, he said, Joshua, now you're going to travel to all the countries. You have to go to Philippines, you have to go to Uganda, you have to go to Nigeria, you have to go to Bangladesh, all the countries. You have to go by yourself, select the concerned people who will fit into the job, and you have to take them to our company. اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جوشوا اب آپ ان سارے ملکوں میں فلپین یوگینڈا اور باقی جتنے بھی ملک ہیں اب آپ نے وہاں جانا ہے اور لوگوں کو جو ہے اب وہاں پر انٹرویو کرنا ہے اور ان کو سلیکٹ کر کے آپ نے لے کر آنا ہے. Actually, for this particular position, there will be too much of competition between other department people and the present department people, because it involves a huge because it's a huge respect for that position, and they'll be paid and all those things, because that's what it's in the minds of the people. اور یہ جو کام تھا اس کے لیے لوگوں کے اندر بڑی کشمکش تھی, سارے جتنے بھی ادارے تھے, کیونکہ یہ جو پوزیشن تھی بڑی عزت والی تھی اور اس میں پیسہ بھی زیادہ تھا, اور اس لیے سب کی کوشش تھی کہ وہ اس پوزیشن پر آ جائیں. And he told me that, so you will be going to all the countries, you will be selecting, and when you bring all these people, come to my office in the month of December and ask how much ever you want for the salary, and I will give you. اور اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ان سارے ملکوں میں جانا اور یہ کام کرنا ہے, اور پھر آپ دسمبر میں میرے دفتر میں آنا اور مجھے بتانا کہ آپ کو کتنی تنخواہ چاہیے اور میں آپ کو دوں گا. This thing happened when my enemy was trying to terminate me. You remember, you have to know about the mindset that was happening. One, I was having faith. In another thing, I was just remembering what the enemy was trying to do. The enemy was trying to put me down. He was trying to change me to another department. He was trying to terminate me. He was trying to terminate me from the beginning of the time. But God, by His grace, when we went according to the ways of God, and when I entered the room, His grace and His favor was so high upon me, because I didn't win favor in the eyes of anyone. In the office, I never won favor except that CEO. اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب میرا دشمن جو ہے وہ اپنی چالیں چل رہا تھا, اور شروع سے وہ مجھے نکالنا چاہتے تھے, اور اب ان کی کوشش تھی کہ یا تو مجھے کمپنی سے نکال دے یا مجھے جو ہے نچلے درجے کی نوکری دے دیں. لیکن اس وقت میرا ایمان تھا اور میں دعا کر رہا تھا, اور ساری کمپنی میں کسی نے بھی جو ہے میری طرفداری نہیں کی, لیکن خدا نے ایسا ممکن کیا کہ جو سی ای او تھا اس کی نظر میں خدا نے میری حوصلہ افزائی کی اور میری طرفداری کی. And after he spoke, you know what he told me? Joshua, I want to give you a coffee. You want coffee or tea? I said, no, sir, I don't need anything. All the managers were there, and they were so much, they were, you know, because I was a bit timid person. I was not very strong in speaking with all the high people. But that time alone in that CEO's office, it was like me talking too much, and they were so happy to hear me, where my CEO said, I will do coffee for you. And he himself walked over there on the side of the table. He cooked the coffee for me. He made the coffee for me. He put the sugar. Then he came all the way to my place and he offered me a coffee. اور اس وقت جو ہے میں پہلے زیادہ بات نہیں کرتا تھا اپنے جو افسران سے, لیکن اس دن جو ہے میں نے بات کی اور سارے جو ہے اس چیز سے خوش تھے, اور اس نے جو ہے میرے افسر نے اس نے خود مجھ سے پوچھا اور میرے لیے کافی بنائی, چل کے گیا اور وہ کافی لے کر چل کے میرے پاس آیا اور مجھے دی. So imagine my position. My position was the enemy was trying to put me down, terminate me. And second thing, on that day, the pant that I wore, actually with that all these things happening, only after reached in the office, I saw my pant was torn. Actually, you know, God was reminding me, Joshua, it's not by your might, it's not by your power, it is not by what your wisdom, it is not by what you have done for this company, it is purely by the favor and the grace of God. اور اس دن ساری چیزیں کی وجہ سے جو ہجوم باتیں میرے ذہن میں چل رہی تھی, جو پینٹ میں پہن کے گیا, میں نے دفتر میں جا کے دیکھا کہ وہ پھٹی ہوئی تھی, اور خدا مجھے اس سے یاد دلا رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تیری قوت سے نہیں ہے, تیری جو حکمت سے نہیں,
بلکہ یہ خالصتاً خدا کی مدد کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تیرے لیے. So I was hiding that the tone side with the left hand, and I was drinking the coffee in front of him, where CEO offered to a coordinator, which will never happen except when the God's favor is upon you. اور اسی میں نے اپنی ہاتھ جو ہے جو پھٹا ہوا حصہ تھا اس سے رکھی تھی اور ہاتھ ادھر رکھا ہوا تھا, بائیں ہاتھ سے کافی میں پی رہا تھا. اور یہ میرے عزیزو جب تک خدا کی طرف سے کسی کی طرفداری نہ ہو تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہو سکتی. And you know what he said after he gave the coffee? Joshua, your position will be safe. You will be the person to go to all the countries to bring the people, and you will have no need to fear about your position. And I was really happy. Then I told him, sir, I want to talk with you. And he asked me, what, Joshua? Tell me, open it out, he said. And I told him what was happening in the operations team, not what he was doing against me, but against all the workers. I just told for the betterment of the company, where he listened to it. And he said, Joshua, I'm going to take all the responsibility from that person, and I'm going to hand it to another person, he said. اور پھر مجھے موقع مل گیا اور میں نے اسے بتایا کہ جو کچھ کمپنی کے اندر ہو رہا ہے اور یہ شخص جو کچھ کر رہا ہے, میں نے اس کے خلاف بات نہیں کی, لیکن صرف کمپنی کی بہتری کے لیے میں نے اسے بتایا کہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ اس سے میں یہ ساری ذمہ داری لے کر کسی اور شخص کو دے دوں گا. And he said, your place will be safe, you'll be protected. And after that, I told him, sir, one more thing I just want to say. I just wanted to glorify God's name. And I told him, sir, I had a dream about you last month, where you came to me, you congratulated me, you told me that you've done great job for the recruitment. I need your help. You came and told me that dream. And when he heard it, he said, see, God has revealed you. He was a Muslim, okay? He's not a Christian. And he said, see, God has revealed you now, and this is what has been happening now. Now you go, bring the people on time, and come to my office the month of December, ask whatever you want, the salary, and I'll give you. اور پھر میں نے اسے کہا کہ میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جی آپ بتائیں. تو میں نے اسے بتایا کہ صرف خدا کے جلال کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں خواب میں خدا مجھے بتا چکا تھا کہ آپ میرے پاس آئے اور مجھے مبارکباد دی میرے اچھے کام پر. تو اس نے کہا دیکھو, حالانکہ وہ ایک مسلم شخص ہے, لیکن اس نے کہا کہ دیکھیں خدا نے یہ ساری باتیں آپ پر کھولی تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی آپ جائیں اور لوگوں کو لے کر آئے اور دسمبر میں میرے پاس آئے, اور آپ کو کسی طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلائے گا, اور آپ کو جو کچھ چاہیے ہوگا دسمبر میں مجھے بتانا اور میں آپ کے لیے کر دوں گا. After I'd done the will of God, what God showed me, after I went to my place, immediately after 5 minutes, they called Mr. Saji, who was operation manager, to his room. And he was there, and he was a bit proud that he was going to CEO's room. He was telling, hey, I'm going to CEO's room, and he went, and he stayed there for nearly an hour. The moment I'd done the will of God, I don't know how all things work in the spiritual realm. A worker came to me who is an assistant worker for our operation manager, and he called me and he said, Joshua, come here. I want to talk with you. And this guy, he's just a normal T-boy. Okay. And he just told me his name is Anil, Indian. Do you know, Joshua, they are going to terminate Mr. Saji, who's operation manager. They are going to terminate him. And I asked him, how do you know? And he said, no, someone told me. Then I told, only God can do, Anil. We have to pray. I don't know what will happen. I just told him like that in order to be on safer side. And I asked him again, who said this? And he said, it was Mark. And Mark was a person who is a PA of our CEO, where it was being spread among the workers that they are going to take this guy out. And after this worker T-boy came, another person came, accounts team, where he never talked with me for 1 month, and he came and he told me, Joshua, what is happening in the 5th floor? Something is happening in the 5th floor, he was telling. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک شخص, ایک دوسرا لڑکا میرے پاس آیا, اور اس سے پہلے وہ جو آپریشن مینیجر تھا, اس کو سی ای او کے آفس میں جانا تھا, تو وہ بڑا جو ہے اس بات سے خوش تھا اور مغرور تھا ایک طرح کہ وہ وہاں پر جا رہا ہے, اور وہ 1 گھنٹے تک وہاں پر بیٹھا رہا. اور اس کے بعد ایک عام شخص جو وہاں پر چائے دیتا تھا وہ میرے پاس, اور اس نے کہا
کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ جو آپریشن مینیجر ہے اس کو نکالا جا رہا ہے. میں نے پوچھا کہ کس نے تمہیں بتایا؟ تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ مارک نے جو سی ای او کا سیکٹری ہے اس نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. So all this thing happened, and after he came to his place, who the operation manager, he after 2 or 5 months immediately called the Saudi lady who's working in our company, and he was like, Noor, please pray for me to Allah, please pray for me to Allah, because of COVID-19 all our jobs are in a very tough thing, and we do not know, only Allah knows when we'll be here, and all these things he was telling. اور اس کے بعد جب وہ آپریشن مینیجر اپنے دفتر میں آیا تو اس نے ایک سعودی جو لڑکی تھی اس کو فون کیا اور اسے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری نوکریاں کب تک ہیں, یہ کووڈ-19 کی وجہ سے شاید ہم اپنی نوکریاں کھو دیں گے. And because of the prayer that we prayed, and with the divine dream that God gave me help, and when I walked according to the plan of God, there was something happening in the spiritual realm where the darkness was falling down. اور جب ہم خدا کی مرضی سے میں چلا اور ہم نے دعائیں کی تو خدا کی الہی مدد آئی اور اس نے یہ کام کیا کہ جو تاریکی کی قوتیں تھیں ان کو اس نے گرا دیا. So the next day, actually, I was supposed to sign on the document. So the next day, but before that, on that day when I reached home, I told my parents, we were also happy, and I was thanking God. When I started to praise God, I was able to see a glory, like a white light, bright light was shining on my face, and I was casting the spirits out. I was thanking God for all these things. I knew God was hearing my praises, that I was praising Him, because it was like an incense what was going to God. اور پھر جب میں گھر آیا میں نہایت خوش تھا, میں نے ماں باپ کو سب کو بتایا اور پھر میں نے دعا کی اور میں نے خدا کی شکر گزاری کی اور میں محسوس کر سکتا تھا کہ خدا میری شکر گزاری کو سن رہا ہے. یہ اس خوشبو کی غیر آتی جو اوپر کو اٹھ رہی ہے اور اس کے پاس پہنچ رہی ہے. So then next day, which I have supposed to go, God told me that not to go because it was the enemy who made you to come to sign on that. Don't listen to the voice of the enemy, listen to the voice of God. And they didn't even call, and another persons, they came to know that I was going to be promoted, or I'm going to be in that position where all the plans were not being able successful. اور اگلا دن جو دشمن نے ٹھہرایا تھا کہ میں اس پیپر پر سائن کروں جس سے وہ مجھے یا تو نکال دیں یا نیچے گرا دیں, لیکن خدا نے مجھے کہا کہ اس کی مت سنو, تم میری سنو اور مت جانا, اور میں نہیں گیا. اور اس کے بعد وہ خبر جو ہے ساری کمپنی میں پھیل گئی کہ خدا نے مجھے عزت بخشی اور مجھے جو ہے اعلیٰ مقام بخشا ہے. So in the time of trouble, as it says in Psalms 46, God is our refuge and strength and ever-present help in the time of trouble. And in the 10th verse it says, be still and know that I am the Lord your God, and I will be exalted among the nations, it says. اور جیسا کہ لکھا ہے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے, مصیبت میں ہمارا مددگار. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے, خاموش ہو جا اور جان لو کہ میں خدا ہوں اور میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا اور میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا. Amen. So our divine help, it comes from the Lord. And the favor that God that spoke the word, the favor, it was not because of the good works that I done. It was not because of that. But there's a verse in Bible where it says, when God told Moses, he will say, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will compassion. So God revealed me all those words, and he made me to overflow with thankfulness and joy. And God really heard my prayers. So this is the word for all our church members who are listening to it. You know, when God's favor is upon you, no matter what the enemy is trying to do, out of jealousy, out of anything, he might try to destroy your health, or even in your job and in church or anywhere else. God will not let you to put to shame. آمین. اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ
जैसे हम सीख रहे हैं कि ये खुदा की तरफ से, जब खुदा हमारी मदद करता है, जब खुदा हमारी तरफदारी करता है, जैसे उसने मूसा से भी कहा कि मैं जिस पर तरस खाना मकसूद होगा तरस खाऊंगा, और जिस पर मैं रहम करना चाहूंगा मैं रहम करूंगा। तो जब खुदा हम पर रहम करता है, खुदा हम पर तरस खाता है, तो दुश्मन चाहे वो आपकी मुआशी तौर पर आपको तबाह करना चाहता है या आपकी सेहत को लेना चाहता है, लेकिन खुदा जो है इन सारी चीजों से हमें निकालता है जब इलाही मदद खुदा की तरफ से हमारे लिए आती है। So during this time of thing, God taught me another thing, that for spiritual battle, when we are in this war field, in the spiritual realm, we need prayers. You know, we cannot, at times God will hear our prayers. Yes, God will hear, but we need all the support from the people around us for us to pray. And we need a prophet to give the word, and we need the dream, so that with all those things we can be victorious. That's what it says in Psalms. I don't know the exact chapter, but David would say, how great is the joy that you give victory to the king. The king rejoices the victories that God gives to him. और इन सारे हालात में हमें खुदा ने ये बात मुझे सिखाई कि एक तो हमें दुआ से एक दूसरे की मदद की जरूरत है, और हमें नबी दरकार है कि जिनके मुंह से खुदा कलाम करे, और इसके साथ साथ ख्वाब जो खुदा हमें देता है, ताकि ये सारी बातें मिलकर हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे ईमान को बढ़ाएं और हम फतह ले सकें। और जिस तरह ज़बूर नवीस भी कहता है कि क्या ही खुशाइन बात है कि जब बादशाह जो है वो खुदा की तरफ से फतह पाता है। Amen. So God is a God who always leads his people victoriously. So he will never make us to be defeated in life. No matter what situation you're going through, brothers and sisters, it might be a very tough path. It might be a path of shame. But when you pray unto him, at the appointed time, he will lift you up. और मेरे बहनों और भाइयों, चाहे आप कितनी भी मुश्किल सूरत हाल में से गुजर रहे हैं, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी है, जब आप दुआ करेंगे तो हमारा खुदा हमारी मदद करेगा, और जब मुकर्रर वक्त पर वो हमें उठा खड़ा करेगा, और वो हमेशा हमें फतहमंदी में चलाता है। So if you are in any trouble, tell to the church people. That's what it's written in James. If anyone is sick, let him call the elders to pray for him. And if you all can take the thing, it's in James chapter 5. It says like that. If any one of you, James chapter 5, verse 13, it says, if any one of you is in trouble, he should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well, and the Lord will raise him up. Amen. 13वीं आयत याकूब 5 बाब 13वीं आयत में लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। And after that, even though God saved me from sin, where God gave me the salvation, till now he's leading his people. Even though we are growing to be like him, there'll be an ups and downs, but nevertheless, God will never leave us nor forsake us. That is what is written. That's what Jesus said. He said, I will not leave you as orphans. I will come back and take you to be with me, because we are his sons and daughters of his kingdom. और खुदा ने पहले मुझे गुनाह में से निकाला, मुझे नई जिंदगी में लेकर आया, और उसके बाद वो मुझे साथ साथ मेरे चलता है, और हमें उसमें बढ़ना है। बेशक हमारी जिंदगियों में जो है बहुत सारे ऐसे मकाम आते हैं कि हम नीचे भी जाते हैं, लेकिन खुदा जिसका वादा है कि मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, यही खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। And he's doing all these miracle things. You know the reason why he's doing all these things? He wants to make his people to know that still he is our Lord, that he has not left us. और आप जानते हैं कि क्यों ये सारी चीजें खुदा हमारी जिंदगी में करता है। वो हमें बताना चाहता है कि वो ही खुदावंद है, और वो खुदावंद है जिसने
कभी हमें फरामोश नहीं किया, हमें छोड़ा नहीं है। This day, this is what God wants you to know. That He wants you to know that He is your Lord. He is a God of Israel. He will be exalted among the nations. He'll be exalted among the earth. And He is a God who changes the hearts of the people. He is a God who holds the king's heart in His hand. और क्योंकि आज के दिन यही खुदा आपसे हम कलाम है और आपको बता रहा है कि खुदावंद जो इसराइल का खुदा है, जो फरमाता है वो कौमों में सरबुलंद होगा, जमीन पर सरबुलंद होगा और लोगों के बादशाहों के दिल को बदल देगा। And this is what God gave the covenant to Moses. He said, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Amen. और यही वादा जो खुदा ने अपने लोगों को दिया कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तमाम कौमों के लिए तुझे बरकत का बायस बनाऊंगा। जो तुझे बरकत दे वो बरकत पाएगा और जो तुझ पर लानत करे वो उस पर लानत होगी और मैं तुझे इज्जत बख्शूंगा। Amen. So rejoice in the Lord. Any trouble you're going through, you don't need to be afraid. So you just ask God to reveal in dreams. He will speak to you because you are all His sons and daughters. And when you walk according to the ways, you will see the power of God being manifested in your lives. And the name of God will be glorified, and He will make you to know that He still is your Lord, that He has not forgotten you, that He has not left you, and He will make you to be a great blessing to the others. और खुदावंद में खुशी करें। आप किसी भी मुसीबत में से गुजर रहे हैं, खुदा से दुआ करें और खुदा आपको छुड़ाएगा, निकालेगा और वो बताएगा, साबित करेगा कि वही खुदा है जो सारी कुदरत रखता है और वो आपको हर तरह की मुसीबत में से निकालेगा ताकि अपने नाम का जलाल जाहिर करे और आपको बरकत दे। Amen. Let God's name alone be glorified. So God bless you all. Jesus loves you.